Good evening. Can you hear me? Another. Good evening, sir. Okay. Did you do the homework? Homework එක කරාද? හරි අපි ඒක ඩිස්කස් කරලා ඉමු. When time in Nuuk, Greenland, in the -3 time zone is 1:24 hours time on 2016 month 10 day 20. Find the time and date in Chicago in -6 time zone. Okay. Then -6 time zone. Then what is the -3 time is 1. Then date is 2016 10 month 10 day 20. Then -6 is what is the gap? Gap of this -6 and -3? How much hours gap there? It's 3 hours gap එකක් නේද තියෙන්නේ. Then you have to subtract how many hours? Then 1, what is 2016 day 10 month 10 day 20 hour 1. Then how many hours you have to subtract? කියක් දැන් අපි මේ පැත්තට යන්නේ. You have to subtract how much? 3 hours. Can you subtract 1 from 3 from 1? එකෙන් 3ක් අඩු කරන්න පුළුවන්ද? Can you do it? No, you cannot. Then 25 minus 3. If we take the 1 day into hours, it's 24. දවස් වලින් එකක් ගත්තොත් පැය වලට කීයද? පැය 24ක් නේ. 25 වලින් 3 අඩු වුණොත් කීයද? How much? කීයද? Can you tell me? 22. Okay, 22. Then day is now. අපි එකක් එහා පැත්තට ගත්තානේ. කීයද? Day is 19 month 10 2016. Asking first one, asking time and date in Chicago -6. Okay. Then next asking Bangkok, the time and date in Bangkok. Can you find out what Bangkok? What is the time zone? Bangkok time zone is +7. Okay. How many gaps between -3 and +7? -3 එකයි +7 එකයි gap එක කොච්චරක් තියෙනවද? You know, directed numbers. Directed numbers වලින් කියද? මෙතන ඉඳන් -3 ඉඳන් 0 ට කීයද gap එක? It's 3. Then +7 වලට තව 7ක් තියෙනවා. How much is the total gap? How many hours?
Tisasna, how many hours gap? -3 to +7. Gap is 10 hours නේද? easy. -3 න +7 වලට. හරියට number line එකේ වගේ. Okay. Now you have to add in 2016 month 10 day 20 1 hour 1 in 20 hour clock. Then you have to add how many hours? Add to 10 hours. 10 hour add do not kiyada? 2016 month 10 day 20 11 hours. Okay, this is the second one answer. Okay, write down the answers if you didn't get. ඒක තේරුණාද? මම ඒක ආයෙ explain කරන්න. First one එකේ. දැන් first one එකේ අපිට දීලා තියෙන්නේ -3 වල time එකයි වෙලාවයි. හරිද? අපිට කියනවා -6 වල time එක හොයන්න කියලා. හරි? මම explain කරනවා. එතකොට අපි දන්නවා time zone එකේ if we going to the left side වමට යනවා නම් අපි තියෙන time එකෙන් මොකක්ද කරන්න ඕනේ? You have to subtract. If we go into the right side, අපි right side එකේ තියෙන country එකට යනවා නම් ඒකේ time එක මොකද වෙන්නේ? එකතු වෙන්න ඕනේ. අර තියෙන time එකට එකතු වෙන්න ඕනේ. අපි අර කිව්වනේ ශ්‍රී ලංකාවට කලින් ඕස්ට්‍රේලියාවට ඉර පායනවා කියලා නේද? මොකද ඕස්ට්‍රේලියාව කොයි පැත්තද තියෙන්නේ? What is the side? East. East. In the eastern country is the Australia. Then what are the western countries? Can you tell me? England, Germany, America. That are the western countries to the Sri Lanka. Eastern countries, then Bangkok is also. Then what are the Japan, China, they are the eastern countries to the Sri Lanka. Eastern country එකට මොකද වෙන්නේ? අපිට කලින් the sunrise is happening නේද? Okay. Then තේරුණා නේද මේක එතකොට අපි -6 කියන්නේ -3 වලට වම් පැත්තෙන් තියෙන it's a western country. You should subtract the time. එතකොට පැය 3ක් අඩු කරන්න වෙනවා. දැන් -3 වලට +7 කියන්නේ it's a eastern country. You should have to add in the time. හරි? time එක පැය කීයක් එකතු කරන්න වෙනවද? 10ක් එකතු කරන්න වෙනවා. gap එක 10යිනේ. Okay, I think you can understand it. තේරුණාද තිසස්නා? Yes. Okay, දුලාර? Yes. Okay, ආස් තේරුණාද? Yes, sir. Okay. Ludisha? Okay. Dehansa, can you understand it? Yes, sir. After you finish the writing, raise hand.
After you finish, raise hand. Ask the answer. I finish. Yes, sir. Okay. When the time in Vancouver, Canada, in -8 time zone is 18 hour on 2016 month 10 day 29. Find the time and date in Greenwich. Okay, what is a Greenwich? Greenwich time zone. Can you find the Greenwich time zone? Greenwich time zone, it's given in what? Two a.m. Let's see. Okay. What is the time zone? minus Time zone, it's minus what? It's minus. Did you given it on the questions? -8. Not -8. It's Greenwich time. Yes, Greenwich. It's 0. It's not. You have to find the 0. Okay. So 0. Then it's -8 time is 18 hour 2016. Okay. Can you find the Greenwich? You have to use the 0. Okay. Then what is the, you have to add or subtract in the hours. What is 2016 month 10 day 29 hours 18. Okay, you have to add or subtract.
What is, you have to add those? Add කරන්න නේද? How many hours you have to add? කියද්ද? Can you tell me? You have to add කියද්ද? 8? 8 hours. 8 hours. Okay. From 8 hours add කරොත් how much? 26 එනවා. අපි ඒක use කරන්න බැයිද? බෑනේ. එතකොට අපි add කරනවා එහා පැත්තට එකක්. Then 2016 month 10 day 30 hours 2 hours in 24. Did you get it? Then plus 4. How we find plus 4? How many hours you have to add now? අපි අර time එකටම කීයක්ද add කරනවද add කරන්න වෙන්නේ? In 2016 Greenwich time එකට නම් you have to add how many hours? 2 hours and plus 4. What is time is? 2016 month 10 day 30 6 hours. Okay. Did you get the answers? These two answers? Ari? Greenwich එක අපිට දීලා නැහැ time zone එක මොකක්ද කියලා. අපි time zone එක දැනගන්න ඕනේ 0 hours කියලා. It's Greenwich median line. ඒක තේරුණාද? Can you understand it? Now after you finish, raise hand. If you finish, raise hand now. Ask Ludisha, Tesandi, after you finish, raise hand. Okay, now I'm going to the next question. When the time in Philippines in the +8 time zone is 19 hours on 2016 month 11 day 2, find the time and date in country in +12. Okay, you have to first draw the timeline 0, then +8 is, we now know what is the +8 date is 2016
month 11, day 2, time is 19 hours. Then asking the plus 12. How much the gap is? Gap එක කීයද? Plus 18 and 12 plus 12. How much the gap? කීයද gap එක? මෙතන ඉඳන් plus 4 නේද gap එක? Now you have to add in how much hours? පැය කීයක් එකතු වෙන්න ඕනේද අරකට? How much hours, Ludisha? How much hours you have to add? Hmm? Four. Yes, 4 hours add කරන්න වෙනවා because we going to the eastern country. Okay. Then what is 19 plus 4 is 23. 2016 month 11 day 2 23 hours. Okay, next asking what is the minus 12? Minus 12. How much minus 12 time is? Minus 12 to plus 8. How much the gap? It's 0 to නම් 0 වලට නම් තියෙනවා gap එක 12. එතන ඉඳන් තව කීයක් තියෙනවද? You have to 8. Then how we find it? මට කියන්නේ subtract කරනවද add කරනවද? Now we going to the western. Dulara? Subtract. Yes, subtract. How much hours, Dulara? We have to subtract 16 12 plus 8, plus 20. 20. 20 hours තමයි අඩු කරන්න ඕනේ. Then can we do 19 වලින් 20 අඩු කරන්න පුළුවන්? Can we do it? We can't නේද? Then we add in how much? 24 to 19. බලන්න 19 වලට 24 add වුණොත් how much hours? 3. Then how much? 40. 43. 43 වලින් අඩු කරන්න කීයද? 20. Then it's how much? 23 hours. Okay. Then day 1, month is 11, 2016. හරි. වැඩේ තේරුණාද? අපි අර කින් 8 වලනේ අපි දන්නේ. ඒකෙන් අඩු කරා අරක. Right. Now can you tell me what is the time at minus 10? Minus 10 වල time එක කියන්නේ if you got the time at minus 10, send me to chat box. හරි මම time එක දෙන්නම් chat box එකට දාන්න. Claudia, can you do this question? Sir, I join now, sir. Okay. Can you get the screenshot from previous question?
Okay, sir. Okay. Get this one. I finish. Yes, sir. Okay. Get this one also. Okay, sir. Now we're doing discussion. Okay, sir. Okay. Find the answer for the third one. After you got the answer for the third, Roman number third, send me it. දුලාර -12 වල නම් time එක අපි දන්නවා 23 hours. You have to add or subtract the -10 හොයනවා -10 12 වලට. Yes, Ludisha answer is correct. What is the date? Yes, Dular answer is correct. Ludisha answer is correct. Okay, now I'm going to solve it. දැන් අපි -12 වල time එක දන්නවා. -12 time is 2016 month 11 day 1 23 hours. දැන් අපෙන් අහන්නේ -10. -10 is a eastern country to -12.
-12 වල ඉඳන් බැලුවොත් අපි -10 අපිට පේන්නේ කොයි පැත්තෙන්ද? In a right side. It's a eastern country. Then you should add the time zone gap. Time zone gap එක එකතු කරන්න ඕනේ. How much the time zone gap is? Plus 2 hours. හරි? Plus 2 hours. Then 0, 0. 23 plus 2. 25. Can we keep 25 at the hours? We can't. We take 1 and 24 to add in date section. Then 24 hours add karot. මෙතෙන්ට එන්නේ 1 day. We can add 1 day to day section. Okay. 2016 11 month 11 day 2 1 hour. Okay. In 24 hours. නැත්තම් උදේ 1යි. නේද? 1 AM. Okay. It's AM. Okay. If you finish, raise hand. After you finish the Sandhi, raise hand. Okay. Can you find the answer for this one? When the time in Sri Lanka is 9:30 on 2017 month 5 day 2, find the time and date in Los Angeles located in -8 time zone in USA. Okay, you have to draw your timeline. Press 0. Then Sri Lanka in, what is the Sri Lanka time zone is? Can you remember? ලංකාව තියෙන්නේ මොන time zone එකේද? Who can tell me? ලංකාව තියෙන්නේ ඒක දැනගත්තේ නේද? වැඩක්ම නැහැ නේද? What is the time zone in Sri Lanka? What is time zone? අහලවත් නැහැ? Possibly 5 and half. Plus 5 and half. Yes, 5 and half.
plus 5.5. Okay. Then Los Angeles located in the question. What is the time zone is? -8. -8. Okay. Can you find the gap between the Sri Lankan time zone and Los Angeles time zone? After you find the answer, send me to chat box. Okay. You have to subtract or add in.
Rudisha answer is correct. After you finish, raise hand now. help එකක් කරන්නම්. ඔයාලා answer එක හොයන්න. දැන් අපි යන්නේ කොයි පැත්තද? western country එකට. එහෙනම් අපේ තියෙන දවසෙන් අපි දන්න දවසෙන් අඩු කරන්න නේද ඕනේ. What is 2017 5 month 5 day 2, then time is 9:30 in 24 hours. You have to subtract how much? කීයක්ද අඩු කරන්න ඕනේ? අනිවාර්යෙන් answer එක එවන්න. Sasna, did you get the answer? No, sir. හරි ගන්නකො. ඔය දවසෙන් පැය කීයක්ද දැන් අඩු කරන්න ඕනේ බලන්න. ඔය gap එක -8 වෙනකොට මෙතන gap එක කීයක් තියෙනවද? 0 ඉඳන් -8 වලට it's 8 and 0 to 5 and half, how much the gap? The total gap you should get. Yes, Claudia answer is correct.
දැන් බලන්න මෙතන ඉඳන් 0 වෙන්න what is the 5.5 gap එකක් තියෙනවා hours වලින්. ඒ කියන්නේ Greenwich වලට යනකම් කීයද 5.5 hours gap එකක් තියෙනවා. එතන ඉඳන් -8 වලට how much gap? It's 8 hours. Total how much the gap? How much total gap? Total gap එක කීයද? දැන් බලන්න මේකෙන් දැන් 2016 දැන් මෙතන ඉඳන් මෙහාට ඔක්කොම gap එක තියෙනවා කීයද? 13 and half gap එකක් තියෙනවා නේද hours. ඒ කියන්නේ පැය 13කුයි තව විනාඩි 30කුයි. එහෙනම් 2017 වලින් අපි දිනේ කීයද? month 5 වෙනි මාසේ 2 වෙනිදා then 9:30 9:30යි ඔය පැය වලින් දීලා තියෙන්නේ. ඕකෙන් කීයක්ද අඩු කරන්න ඕනේ? You have to subtract 13 hours and how much? 30 minutes. Can you subtract? අඩු කරන්නයි තියෙන්නේ. Can you do it බලන්න. අඩු කරලා මට වෙලාව කියන්න. වෙලාවයි දිනේ. හරි. Send me the answer. If you got the answer, send me it. Pisasna, what is the answer? hours. What is the date? 2013, 5th month, 1 day. Day 1, the 5th Yes. month, day 1. Okay. You have to get 24 hours from the date. Then 24 plus 9 is 33. 33න් 13ක් අඩු කරොත් කීයද? මෙතන නම් බිංදුවයි. Then it's 20. Okay. Day 1, month 5, 2017. Okay. හරි. ඒක තේරුණාද? දැන් අපිට මේ හැම වෙලේම මේ අපි try කරන්න ඕනේ මේක sketch out කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි කොහේම මොකක් ගානක් දුන්නත් මේ time zone වල you have to draw the timeline. මේ timeline එක ඇඳ ගන්න. හරි? timeline එක ඇඳගත්තට පස්සේ අපිට මේකේ උත්තර ටික ගන්න ලේසි. දැන් බලන්න මේ plus 5
5:30 plus 5:30 වලනේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට එතන මං මේක ස්කෙච් අවුට් කරගත්තා මොකද්ද? ටයිම් එක. හරි. ටයිම් එකයි ඩේට් එකයි. ඒකෙන් මං දන්නවා හැම වෙලේම දැන් මේ මං වෙස්ටර්න් කන්ට්‍රි එකට ඒ කියන්නේ වම් පැත්තට ටයිම් ලයින් එකේ වම් පැත්තට යනවා නම් මට තියෙන දවසෙන් මොනවා හරි කරලා අඩු කරන්න තමයි ඕනේ. හරි. මම මේ පැත්තට ගියොත් මොකද කරන්නේ? මම එකතු කරනවා. මේ පැත්ත වමට ගියොත් අඩු කරනවා, දකුණට ගියොත් එකතු කරනවා. හරි. Can you find now +8 වල හොයන්න. මේ ගානටම +8 වල හොයන්න ටයිම් එක. +8 time zone එකේ. හරි. +8 time zone එකේ. ඉස්සරවම +8 එක තියෙන gap එක හොයන්න. How much the gap? 8 වලින් 5 and half you have to subtract. Okay. If you got the answer for the +8, send me it. හරි. +8 වල හොයන්න බලන්න ටයිම් එක. ඔයා +5:30 වල දන්නවා. 5 and half වල. Date and time. Yes, this answer is correct. If you finish it, Greenwich වෙලාව හොයන්න. 0 time zone එකේ Greenwich වෙලාව +8 වල හොයලා ඉවරයි නම් Greenwich time. Zero time zone. Yes, Claudia, time and date correct.
ලුදීෂා මේ 2017 5:02 තමයි මේ කියන්නේ ලංකාවේ වෙලාව 9:30යි. ධන 8 වෙලාවට එයාට ગેප් එක කොච්චරක්ද තියෙන්නේ? පැය 2:00ක් නේද? 2:00ක් එකතු කරන්නද ඕනේ අඩු කරන්නද? හරි මම ධන 8 හොයන්නම්. plus 8 times on time එක. දැන් අපි දන්නවා what is that? then මේ 5:30 වල 5:30 time is time date and time 2017 month 5 day 2 9:30 hours. then මෙතන ඉඳන් කීයද? අපි 6 වෙනකොට තව භාගයක් ඕනේ. 6 ඉඳන් 8 වෙනකොට 2ක්. එතකොට 2:00. what is 2.5 2 hours and 30 minutes hours එකතු කරන්නද අඩු කරන්නද ඕනේ? we going to the eastern country or western country? මං කිව්වේ මොකද්ද? දකුණට ගියොත් දකුණ එකක් නම් අපි හොයන්නේ එකතු කරනවද අඩු කරනවද? what is කියන්නකෝ. පොඩ්ඩක් මේක තේරුම් ගන්න සමහර අයට අමාරුයි. හරි කියන්නකෝ කමන්නේ. එකතු කරන්නද අඩු කරන්නද? දකුණට ගියොත් දකුණ එකක් නේ හොයන්න යන්නේ අපි. we should add in no Adding. yes add in add කරපුවම කීයද එන්නේ? 30 it's 60 කියන්නේ 1 hour. how much? 10 1 9 plus 1 is 10 10 plus 2 is 12. then what is the time is 2017 month 5 කීයද? month 5 12 hour month 5 day 2 12 hours. හරි මං ඊට පස්සේ කිව්වා 0 time zone එකේ හොයන්න කියලා. 0 time zone එක. ඔන්න 0 time zone එක කොයි පැත්තේද තියෙන්නේ? is it a western or eastern to the Sri Lanka? Greenwich රේඛාව තියෙන්නේ ලංකාවට වම් පැත්තෙන්ද දකුණු පැත්තෙන්ද? can you tell me? it's a eastern or western to the Sri Lanka? Greenwich 0 time zone. who can tell me ලංකාවට නැගෙනහිරින්ද බටහිරින්ද? West. west. in the western countries the England to the Sri Lanka. then how much the gap between Greenwich and Sri Lanka? බලන්න කියන්න බෑ. ලංකාවේ නම් බිඳුවට යනවනම් බිඳුව ටයිම් සෝන් එකට යනවනම් අපි 5:30 ඉන්නේ. 5 and half. what is බිඳුවට යනකොට කොච්චරද? බිඳුවේ නම් ગેප් එක දන්නවනේ. කීයද? how much hours? 5 and කීයද? 5.5 hours. 5.5 hours. You have to subtract or add in.
අපි කොහේ එකක්ද හොයන්න යන්නේ? වම් මේ කියන්නේ වෙස්ටර්න් කන්ට්‍රි එකකද ඊස්ටර්න් එකකද? වෙස්ටර්න් එක හොයනවා නම් මොකද කරන්න ඕනේ? You have to වෙස්ටර්න් නම් ඊස්ටර්න් නම් එකතු වෙනවා කීවා. වෙස්ටර්න් නම් දැන් the opposite term of it. Subtraction. Subtraction. එහෙනම් අපි දැන් දන්නවා 5:30 වල වෙලාව. 5:30 වල වෙලාව කීයද? 5:30 වල 2017 5 වෙනි මාසේ ඔන්න මම කියන්න. හරි? 9:30 hours. මේ පැය 24 ඔරලෝසුවෙන් තමයි 9:30 කියන්නේ. ඔය උදේ ඒ කියන්නේ මේ අපි දන්නවනේ මේ ඉලක්කම් 4කින් කියනවනම් මොකද්ද මේ? ඈ? ඔක 24 hours ඔරලෝසුවෙන් නේද ඔය කියලා තියෙන්නේ. හරි? අපි AM PM දාන එකෙන් නෙමෙයි ඔය කියලා තියෙන්නේ. හරි? එකෙන් එහෙනම් කොච්චරද අඩු කරන්න? How much hours we have to subtract? අඩු කරන්නේ කොච්චරද? 5.5. 5.5. 5.5 කියන්නේ half නම් how much minutes? 30 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. හරි. දැන් කියන්න බලන්න. එහෙනම් 4 ආ hours. yes 04 hours. ඒ කියන්නේ තාම දවස දෙවනි දමයි නේද? 2017 month 5 day 2 4 hours. Okay. එක තේරුණාද? If you finish the writing, raise hand. හරි නේද? දුලාර, ප්‍රසන්දි, දෙහංස, are you finish? Yes, sir. Okay. ප්‍රසන්දි, are you finish? Yes, sir. හරි. මම මේකෙන්ම තව question එකක් දෙන්නම්. තාම සමහර අයට සෙට් වෙලා නැහැ වගේ. කොහොමද හදන්නේ කියලා. then මම මේකේ උඩ තියෙන ටිකත් මාක් කරනවා. මේ ගානෙන්මයි මම දෙන්නේ වෙන මොනවත් දෙන්නේ නැහැ. Can you find the plus 12? plus 12 වල time එක හොයන්න දැන්. plus 12 වල. 5:30 වල 5.5 වල time එක තමයි ඔය දීලා තියෙන්නේ. It's
After you have to get the -2. So we want to get the time for plus 12 and minus 2, no? Yes, +12 and -2. Okay. Okay. The question, previous question we done the -8. I am asking the +12 and -12 for these details. Okay. Yes, Claudia answer is correct. Yes, this answer is correct.
plus 12 එකට පොඩි help එකක් දෙනවා. දැන් plus 12 තියෙන්නේ දකුණු පැත්තේ. එහෙනම් එකතු වෙන්න තමයි ඕනේ. කොච්චරක්ද එකතු වෙන්නේ කියන එක ඔයාලා බලන්න. How many hours and minutes we have to add in the 9:30. අපි එළියට කොච්චරක්ද එකතු වෙන්න අඩු වෙන්නේ බලන්න. දැන් මේක දැනගත්තේ නැත්නම් රට එහෙම ගිහිල්ලා ලංකාවට කෝල් එකක්වත් ගන්න බැරි වෙයි ඈ. Tisasna, Claudia answers are correct. Ludisha answer is correct. 16 means it's in unit is 24 hours, not AM PM. Ludisha, unit is hours, okay, not AM PM. Answer is correct, Ludisha. Claudia, Tisasna, both answers are correct. -2 and +12. රට ගිහිල්ලා ලංකාවට එහෙම කෝල් එකක් ගන්න එහෙම ගියොත් එහෙම බැරි වෙයි ඈ. එතකොට එහෙ වෙලාවෙ මෙහෙ රෑ මරණ ඉන්න වෙලාවට කෝල් කරයි ඈ. ඊට පස්සේ බයිනවා. රෑ එහෙම එකට දෙකට ගත්තොත් එහෙම නිදාගෙන ඉන්න වෙලාවට. මම හොයන්නම් මේ පරිත්ත දැන් කැප් එක බලන්න මෙතන 5:05 ඉඳන් 5:30 ඉඳන් 6 වෙනකොට එතන භාගයක් නේද තියෙන්නේ දාන 6 වෙනකොට එතන ඉඳන් තව 6ක් තියෙනවා. It's full gap between the 5:30 and 12. It's how much? 6 and half gap එකක් තියෙනවා. Okay. Gap is 6 and half. We have to add. Yet 5 to 9 30 hours. Okay. Then you have to add 6 and half. Then it's 1.
10, 16. 2017. හරි බලන්න -2 මෙහි තියෙන මේ අනිත් පැත්තේ හරි. then what is the gap? gap එක මෙතන දෙකක් තියෙනවා බිඳුවට එනකන්. දෙකක්. මෙතන ඉඳන් 5:30 gap එකක් තියෙනවා. 5:00ක. total gap එක තියෙන්නේ 7:00ක. 7.5 gap. 2017 5 2 9 hours. We know the Sri Lanka time. Then you have to subtract because මේ තියෙන -2 තියෙන්නේ west එකේ. හරි. 7.5 you have to subtract. How much? 2 and 2 hours. 0 h 2 2017. Okay. Write down it if you didn't do that. Raise hand if you correct it. ඒක හරි නම් raise hand කරන්න බලන්න. Okay. ඒකේ අන්තිම එකත් අදම බලන්න. මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිය ගානක්. Different mood question. Read question first. An aeroplane take off from Dubai located in the +4 time zone at 13 hours. It arrives in Manila, Philippines, located in 8+8 time zone at 20 hours. Find the time Manila when the aeroplane depart from Dubai. ඔන්න පළවෙනි එකේ අහනවා aeroplane එක ඩුබායි වලින් take off කරනකොට මැනිලා වල වෙලාව. Find the time duration of the flight. ඔක පොඩ්ඩක් ඔළුව කල්පනා කරන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. ඕකේ ඇතුලේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. First, what is the Dubai time zone? මම ඔක මෙයා කරලා දෙන්න. Dubai time zone එක කියන්නේ. What is the Dubai time zone? What is the Dubai time zone is? +4. Yes, +4. Philippine Manila time zone is +8. +8. හරි. ඔන්න ඔය දෙක ඔයාලට අඳුරා ගන්න පුළුවන් නම් දැන් answers ගොඩක් හොයාගන්න පුළුවන්. බලන්න. take off කරන වෙලාවේ time එක කීයද බලන්න. Take off time at Dubai.
When take off from the Dubai, what is the time? Sisastan, what is the time? When take off from Dubai? Dubai time maker? At 1 p.m. Yes, at 1 p.m. It means 13 hours. හරි 13 hours කියනවා දැන් ඔය take අපි දැන් ඔය take off එක වෙලාවේ Dubai take off time. Dubai take off. මොකක්ද අහන්නේ first question Roman number 1 what is that? Find the time in Manila. Find the time in Manila when aeroplane depart from Dubai. Then Dubai වලින් මේක take off කරන වෙලාවේ මැනිලා වල වෙලාව කීයද? Manila is western country or eastern country to Dubai? What is? Is it western country or eastern country to Dubai? Manila? Eastern or western? What is? Who can tell me? Eastern country. Eastern country එකක් නම් මොකක්ද අපි කරන්නේ? Time එක හොයන්න. මේ ඩුබායිනේ. මෙන්න මෙතන තමයි ඩුබායි තියෙන්නේ. එහෙනම් මැනිලා මෙතන. What is now time at take off the Manila time is? මැනිලා වල වෙලාව කීයද දැන්? We have to add 4 hours. Yes, you have to go at 4 hours. What is the time at Manila when from take off in from the Dubai? Seven. 17 hours. අන්න දැන් take off එකේදී වෙලාව හොයාගත්තා. අපි කොහොමද? It's 17 hours. අපි කොහොමද කරන්නේ? අපි ගාන ලියා ගන්නවා නම් කරන්නේ 13 hours වලට how much we have to add? 4 hours. Yes, add in 4. It's 17 කියලා ඔහොම ලියන්න පුළුවන්. හරි? අන්න. දැන් අපිට තව ප්‍රශ්නයක් එනවා නේද? Find the time duration of flight. දැන් අපිට ඕක හොයාගන්නේ කොහොමද? අපිට තව data එකක් දීලා තියෙනවා බලන්න මොකද්ද? අපි use කරපු නැති data එකක් තියෙනවා. What is that? Who can tell me what is the data we didn't use? තව data එකක් තියෙනවා අපි පාවිච්චි කරේම නැහැ. Manila time zone. Yes, Manila time zone එකේ වෙලාව කීයද කියනවා arrival එකේදී. Arrival එකේ. ඒ කියන්නේ එහාට එනකොට වෙලාව කීයද? මේ මැනිලා වලට. +8 වල time එක කීයද කියන්නේ? 20 hours. 20 hours. දැන් බලන්න. දැන් ඩුබායි වලින් take off කරනකොට මැනිලා වල වෙලාව 17
hours. Then Manila වලට arrival එකේදී ඒ කියන්නේ ඩුබායි වලින් take off කරනකොට මැනිලා වෙලාව 17 hours. ඩුබායි වලට මැනිලා වලට arrival time is 20 hours. 17 and 20 hours. What is the time duration of the flight? What is that? 3 hours. 3 hours. Okay. 3 hours. Three hours තමයි අපේ flight duration එක. Can you find the third one? Answer for the third one. දැන් flight controller වගේ job එකකට එහෙම යන්න ඉන්නවා නම් ඕවා පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ගණන් time zones. පිටරට ඉන්න යාළුවෙකුට කෝල් එකක් ගන්න ඕන උනොත් එහෙම නේද? What is the Dubai time now? At the arrives to the Manila. Manila වලට මෙයා කරපුවම දැන් Manila time එකෙන් what is that? Yes, Ludisha answer is correct. Hissen 4ක් අඩු කරොත් කීයද? 16. 16යි. එහෙනම් ඒ වෙලාවේ කීයද? ඒ වෙලාවේ ඩුබායි ටයිම් එක ඒ කියන්නේ 20 වෙනකොට එහෙනම් ඩුබායි ටයිම් එක ඒකෙන් පැය 4ක් අඩු වෙන්න එපායි. කීයද? It's 16 hours නේද? What is the time in Dubai when aeroplane arrives in Manila? Okay. තේරුණාද? After you finish, raise hand.
Ask Desandi, I finish. Okay, I think you are finished. There is a miscellaneous question exercise in your textbook. Okay, මෙන්න මේක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම හදලා මට එවන්න. It's compulsory because I think some couldn't understand the time zone lesson. Okay, මට හරියටම confirm කරගන්න ඔයාලට තේරුණාද කියන එක. මේ exercise එක ඔයාලා homework විදිහට කරලා එවන්න. Answers ටික. Okay, can you do it? Disasta, Ludisha, Tulara, Claudia, can you do it at home? Okay. Okay, sir. Okay, sir. හරි මට confirm කරගන්න ඕනේ ඔයාලට තේරුණාද කියලා එක. Okay, today I am going to next lesson. Okay, class එක සාමාන්‍ය යයි 9යි ගානක් පොඩ්ඩක් වෙලා වැඩි යයි අද. Write down the volume and capacity. 22 volume and capacity. First, we're going to review some topics in volume. Write down the cube. Okay, then draw a cube. Cube එකක් අඳගන්න බලන්න. Can you draw a cube? How we draw a cube? What is this shape? මේ shape එකට අපි මොකද කියන්නේ? It's a is what is the shape of the side of a cube? මොකද්ද cube එකක side එකක හැඩය? What is the shape in a cube? It's square නේද? Is it? It's a square. Okay, then this is the square. Okay, then all sides are equal in a cube. Okay, then volume of the cube, we can get length. The all sides are equal, but we write like this. Length, what is next? Breadth or width multiply by height. දිග පළල උස වැඩි කරොත්. Then it's centimeter. A centimeter. We don't know what is the A. It's an algebraic term. Then what is A centimeter multiplied by A centimeter multiplied by A centimeter? What is the volume of cube now? A multiplied by A multiply. What is the base is A to the power 3. It's how much? What is the unit? Not how much. It's square centimeter. Unit we can get in square centimeters. Sorry, square no, cubic centimeters. Sorry. Then we can get the area by square centimeters. Volume by what? Sorry, madam. It's
square centimeters by the area, the volume by cubic centimeters. Okay. Cubic centimeters volume unit. Okay, write down it. After you finish it, the writing, raise hand. After you finish, raise hand. Tulara, tisasna, I finish. Dehansa, you are there. I finish the answer. Yes, sir. Okay.
this cube is length and width all 4 centimeters. Find the volume. Find the volume. You should get the unit also. What is the unit? Send me the volume of the cube. Yes, Tesan, the answer is correct. Dehan's answer is correct. Ludisha answer is correct. Lisa's answer is correct. Okay. Okay. You can get the volume of the cube volume equal to මේ වගේ formula එක ලියලා ගන්න. Then you can length multiply by length එක අපි කියන්නේ length multiply by length multiply by length. It's 4 by 4 by 4. It's 64 square cubic centimeter. Not the square, it's cubic centimeter, 64. Okay. If you finish, raise hand.
ඔක්කොමලා raise hand කරන්න මම ඉවරද දැනගන්න. Write down the cuboid. What is the name in Sinhala? Cuboid? Ganakabe. Yes, Ganakabe. Q? Ganakaya. Yes, Ganakya. Then how we draw cuboid? We have to draw a rectangle. Rectangle එකක් ඇඳලා මේ වගේ you have to another rectangle to the same to the foreground one and background one. Foreground එකයි background එක ගන්නට වගේ ඇඳලා you have to connect the vertices. By මේ vertices වලින් connect කරන්න ඕනේ. Okay. Actually, how we find the volume of the cuboid? Length and width and height. Length multiply by width multiply by height. Okay. Then if all are in centimeter, if it's centimeter, we can get L centimeter, B centimeter, and H centimeter. L multiplied by B multiplied by H, cubic centimeters. Okay. After you finish, raise hand.
Ask Dulara, Trisandi, I finish. Tisasna? Okay. Okay, find the volume of this one. Its length multiplied by width multiplied by height. Okay. After you got the answer, send me it. Dehan's answer is correct. Yes, Tesan, the answer is correct. Dulara answer is correct. Tudisha answer is correct. Okay, what is the answer is? Answer here. Here. Length is 12 centimeter, width is 10 centimeter, height is 8 centimeter. What is the answer?
12 multiplied by 8, how much? 12 cutter. What is the final answer? Claudia answer is correct. What is answer is? Who can tell me? How does the end below? 96. 96. Yes. 96 multiplied by 10. 960. Yes. 960 is the answer. Okay. 960. What is the unit? Unit එක මොකද වෙන්නේ? Square centimeters ද unit එක? No. What is the unit? මතක නෑනේ මටත්. මොකක්ද unit එක? What is the unit? Who can tell me unit is? මොකක්ද unit එක? තුන් පාරක් වැඩි වුණොත් centimeter, centimeter, centimeter. What is the unit? අයියෝ. තිසස්නේ මොකක්ද unit එක? Cubic centimeter. Yes, cubic centimeters. Okay. If you got the answer, raise hand. Okay. හරි. ගත්තා නේද? තෙසන්දි යවුවනේ answer එක. හරි. Okay. First row. Can you tell me what is the answer for the volume? First blank. First row, first blank. What is that? You should, yes, tell me. 240 cubic centimeters. Yes, 240 cubic centimeters. Okay. Can you get the other answers? Okay, write down the, okay, write down the table, the 4 columns, how many rows? 1, 4, 6, 7. 7 rows. One is the header row. එකක් header row එක තියෙන්නේ. දැන් මේ third row එකේ තියෙනවා නේද මේ it's decimal ගණන් තියෙන්නේ. decimal ගණන් ඔයාලට අමාරු නම් don't mind, it's a decimal number. හරි decimal number එකක් විදියට නෙමෙයි. දැන් ඔයා 1.5 තිබ්බන ඔයා ඒකේ decimal point එක අමතක කරන්න. හරි 0.5 තිබ්බ එකේ decimal point එක අමතක කරන්න. it's 0.6 තිබ්බත් ඒකේ decimal point එක අමතක කරන්න. 15 multiply by 5 and 6. 15 5න් වැඩි කරනවා 6න් වැඩි කරනවා. After the get the answer, you have to keep decimal points. මෙතන නම් decimal point 3ක් තියන්න වෙනවා. මෙතන 1යි, මෙතන 1, මෙතන 1යි. Final answer එකේ decimal point 3ක් තියන්න. Can you do it? Fraction, how we multiply the fractions. අපි fraction එකක් මම multiply කරන්න මම decimal එකයි multiply කරන විදිය කියන්න. මම මේ example එක නෙමෙයි වෙන එකක් ගන්නෙ. If there is 1.4 multiplied by 0.2,
Now I don't know how to multiply the decimals. Okay. Then how we do it? Then 14 multiplied by 2. What is the answer for the 14 multiplied by 2? It's 14 දෙකෙන් වැඩි කරපුවම ඔයාලා දන්නවනේ 28යි කියලා. Then you have to this two decimal points have. ඉතින් මම මේ පැත්තේ නම් decimal point දෙකක් ගණන් කරලා බිංදුවක් දාගන්නවා. What is the answer? 1.4 multiplied by 0.2. 0.28. Answer is. Okay. Also, now I am going to discuss how we multiply the fractions. Okay, fractions multiply කරන්නේ කොහොමද? Then 8 over 3, 3 over 8 multiplied by 1 over 2. How multiply? Numerator by numerator. Numerator එක numerator එකකින් multiply කරනවා. 3. 3 multiplied by 1 is 3. Then denominator multiplied by denominator. 8 multiplied by 2 is 16. Hari. After you got the answers for the blank, send me it by using commas. Comma දාලා ලියලා එවන්න බලන්න type කරලා. After you got the answers, I will check it. What is the second blank එක answer එක කියන්න බලන්න. Who can tell me? 10 centimeters. 10 Yes. centimeters. Yes, 10 centimeters. Dulara, your answer is correct. He sent me to the chat box. What is the answer for the third blank? Third blank එකට කවුද ගත්තේ answer එක? Who got the answer for the third blank?
Who got the answer? 15 multiplied by 5. What is the answer? 75. Multiplied by 6. What is? 345. What is how many decimal points we have to keep? Decimal points කීයක් තියන්න වේද? මේකේ 3ක් තියෙනවා. එතකොට මම මේ පැත්තේ ඉඳන් 3ක් ගණන් කරගෙන ඇවිල්ලා decimal point එකක් තියනවා. දැන් එහෙම තියන්න බැරි හින්දා මම 0 එකක් දානවා. What is the answer is 0.45. What is the unit? What is the unit? Meters. What meter? Cubic. Cubic meters. Okay. Then මං අනික් විදිහටත් multiply කරලා පෙන්නන්නම්. 1.5 නේ තියෙන්නේ. ඒක 0.5 වලින් multiply කරනවා. දැන් බලන්න. 5 multiplied by 5 is 5, 2, then 7, 7, then 0, 0, then 5, 7, 0.75 කියලා තමයි answer එක එන්නේ. මොකද 2 decimal points in the multiplication. Okay, ඒකත් multiply කරන්න ඕනේ 0.6 වලින්. After you multiply 0.6, 30, then 3 is remaining, 5, 4, then 0, 0, 0, 0, 5, 4, you have to 3, 0.45. Then next one, what is the answer? Next blank, මෙන්න මේ blank එකට කීයද? 6 multiplied by 6, 36. 36 multiplied by which number can get the 216? By 6. By 6. Its unit is height. Height Meter. එකේ unit meter. Okay. Did you got the next volume? මම ඒ volume එක multiply කරලා පෙන්නන්න. It's a fraction නේ. Then 5 multiply by 3, 2. Then how we multiply? How many 2s to the 4? දෙකක් තියෙනවා නේද? ආයි ඒ දෙකටත් මේ දෙක කැපිලා යනවා. Then 3 can divide by 3. Then what is the remaining? What is the now remaining? 1/5. Yes, 1/5. What is the unit now? Cubic meters. Cubic meters. Okay. Alright. Can you find the next one? The units are not same. Okay. Units are not same. How we do? You can do in centimeters or meters. Both ways you can do. If I am doing it by meters, 1 meter, then multiply by half meters, multiply by 40 centimeters. How we can express the 40 centimeters by meters? We can divide by
100 නේද? 100 වලින් divide කරොත් තමයි meters වලින් එන්නේ. Okay. 0 වලට 0 කැපෙනවා. ඒ divide කරලා තියෙන්නේ 10 වලින්. Then 2 2. Then what is 2 over 10 cubic meters here. Then it's 1 over 5 what? Cubic meters. Also we can write it මම එක විදියකට හැදුවේ 100 centimeter it's multiply by 50 centimeter multiply by 40 centimeter. Then how we can do? Get the answer. 50 multiplied by 40. How much? පනහේව 40ක් නම් 2000යි. It's 2000. 2000 multiplied by 100. තව බින්දු දෙකක් එකතු වෙනවා. How much? Cubic centimeters. What is 200,000 cubic centimeters? We can 200,000 cubic centimeters. මේ both ways වලටම කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකටම. Okay, write down the both ways. This one the answers are correct. Last one is some mistake. Okay. After you finish, raise hand. ඉවරයි නම් raise hand කරන්නකෝ. Dulara Tisasna, after you finish, raise hand. ඉවරයි ඇතිනේ. හරි මම මේ homework එකක් දෙන්න මේකේ second questions to exercise එකේම 8 number 8. හරි ඔයාලා try කරන්න පුළුවන් ටික කරන්න. You cannot do, I will explain in the next week. Okay. Okay. Okay, it's a homework 2 to 8. Homework. Okay, now you know you have to do 2 exercises. Okay. Do you have any question what we did today? මොනවද කරපු ඒ ප්‍රශ්න තියෙනවද? හරි නෑ නේද? ටිකක් වෙලා ගියා. Okay. එහෙනම් good night. Okay. Good night, sir. Okay. Good night, sir. Thank you, sir. Okay. Good night, sir. Thank you, sir.